run. So embereyo bwetyo bweyabadde. If my producer could play those pictures tulabe ebyasobola okulabika nti bigenda mu maaso ku Islamic University. Ensonga ezo ndowooza abaana b'amasomero abasinga tebasobola kubayinga that idea, yeah? But when it comes to abantu abali wabweru w'essomero abalaba obwetaavu bw'omwana ow'obuwala, that was supposed to be one of our events to attend or participating kwotadde n'okulabika nti tuyambira ddala abaana ab'obuwala. So that's one of the pictures that we got you. You could clearly see Barugahala n'abagenyi abalala bakulu abasobola okulabika nti babeerawo kaawo. I really think that was one of the initiatives eyakoleddwako obulungi nnyo. SUMS yasobola okulabika nti ebeerawo ne UPA Bank nga bw'olaba Stanbic Bank bonna beejumbiddemu okulabika nti basupportinga omulamwa guno ogwa Save the Girl Child. Era one of the coordinators abasobola okulabika nti batwala ekintu kino mu maaso. We appreciate her efforts. Yasobola okulabika nti yabeera omu ku abo ba key influencers abasobola okulabika nti bapushinga ekintu ekya IUIU run. There she goes with some other partner and some other coordinator. Basobola okulabika nti bakola bulungi nnyo ku Islamic University. Era ebintu bwe bityo byatambudde. Barugahara ono nga minister naye yasobola okulabika nti atuwaayo ebigambo bimu ku bimu nga bw'omulaba mu bwewombeefu bwe yatuga nti tulina okusigala nga twekuumye mu runs zino tukumyamu emibiri tukola bingi nnyo. That is how it happened at IUIU grounds. Ndowooza olabira ddala abantu ab'ebitiibwa abasobola okulabika nti babeerawo kaawo muzannyo ogw'abannaffe abamarathon oba IUIU Save the Girl Child run bwe bityo bwe yasobola okulabika nti bitambula. That was the event across the weekend. So ensonga ezo tugamba nti abazze turn up yabadde nungi nnyo. Mwebale kulabika nti mwagoberedde omulamwa era mwasobola okulabika nti muyamba abaana ab'obuwala. Away from that, let's talk about the Ankole districts tournament. Kubanga abasinga twabadde na bingi nnyo bye tubadde tusuubira ebyali badde bigenda kulabika nti bivaako mu districts ez'enjawulo. Shema yasigadde nga teteeba neera mu gino emipiira gyonna. Shema yasigadde nga teteeba. You can imagine district ya Shema. By the way, I've heard from the news badde nyinaawo mukutu gwentera nnyo okulabika nti nkolagana nagwo batuga nti omutendesi wa Shema ye bagobye mugobi. I just don't know how true is this. I'll maybe talk to Alonso. I'll put Alonso on task to give us the correct information when he comes here. Atuwulire kyatambudde kitya ku mutendesi wa district eya Shema. So those are the results. Twasobola okulabika nti tukufunira okuvaako mu districts ez'enjawulo. Kazo yasobola okulabika nti ewutula Shema gole mu kubwerere babadde waka era Shema neero mupiira omulala yasobola okulabika nti eteeba. Then Mbara district tumanya abasajja okuva Kashari eyo babadde balina bingi nnyo bye boogeraawo. Mbara district, that is from Kashari, bakoleraawo bazanyiraawo Rubindi. Ebintu byabatambulidde bulungi bwe baluzinze omupiira ogwokubiri. That was their second game consecutive nga bakuba tiimu y'emu, that is Bushenyi district. Yasobola okulabika nti ebasangaawo Rubindi era ne bakuba goal emu ku bwereere nga bwe kyali mu mupiira ogwasooka. Simply because mu mupiira ogwasooka mwalimu some instances gwe bali baga nti game yagenda paka up to 105 minutes. Ne baga nti referee yaweereza penalty etaliyo, but ebyo byonna ng'obijjeeko Mbara district basamba omupiira mulungi naye bagezaako kuwonoona obudde. They tried to slow down their time. Ekyaleeta referee okulabika nti abeera ayimiriza essaawa buli kaddakiika. Omusambi wa Mbara district bwagwa wansi nga tavaawo ku maddakiika kumpi 5. Omupiira we gugenda mu throw in bagenda ogukanyuka batwala kumpi dakiika 2. So total time lost, referee asobola okulabika nti agicompensatinga. That's what happened. Ne basobola okulabika nti babakuba goal emu ku bwereere mu dakiika ezo ezisemba. Naye tosobola okulabika ntufunako ku some of the pictures era bitosobola okulabika ntufuna ne goal ya Bushenyi eyo nayo tulabika twagifunya kawo. You're going to see that goal, that is Bushenyi goal. Twasobola okubanga tulaba ebyenjawulo mu Ankole district tournament this time around. Esobola okulabika nti esetolinga mwalimu issues nyingi nnyo in the second edition, but during the third edition tulabye nga mbutuufu ebisinga
bize nga biri rectified tetukyalinayo kwegamba nti ate kino ate kiri tusobodde okuba nga tulabira ddala Ankole District Tournament ng'etereera. This time around basambye emipiira teams ezisinga tezinaba kuleka nti zidduka. Omanyi last edition by this time Isinjo yali emaze okudduka, by this time Rwampara yali emaze okuleka nti edduka, but they have been there, they have still been playing. So tulowooza nti ebyatambudde mu Ankole District Tournament byabadde biweereza. Ndowooza wetwogerera ekitiibwa mu Ankole region nawankwadde mukyalimu issues of young players abavaako mu Ankole region betulinda okulabika nti tugattawo kaawo. Simanyi mu butuufu how we can do that, but with time, we give them time, organizers basobola okulabika nti ekintu kino bakitwalira ddala mu maaso bulungi nnyo. So emipiira emirala Isinjiro yasobodde okulabika nti nayo eggwa amaliri ne buweeju. Isinjiro yasobodde okulabika nti eggwa amaliri ne buweeju goal emu kwemu, era guno omupiira gwabadde wali ku kisaawe ekaberebere. Isinjiro ndowooza gwe gusoose okulabika nti efuna obubonero okuva ku district ey'ebuweeju. I think that is the first point gained from Buweeju. Banafa bayisinjiro coach Emma ne group yo mwetaaga okulabika nti mwongeramu mu butuufu amaanyi. So ebyo bwebyo yatambudde. Maybe if we can see that Bushenyi goal olabe kyasobodde okulabika nti kitambula mu maaso ku kisaawe wali eri Rubindi. Omanyi abantu b'e Kashaari eyo babadde bakoze bulungi nnyo in terms of improvement ku squad. I just don't know what happened. I don't see why the results are not coming. Matthias and group, that is Matthias Maldadi, one of the coordinators of Mbara District football team. Simanyi mbutufu kyabaddewo naye ebintu bwebityo bwe bigenda ddala mu maaso. Ku side eri eyashema nga bwe nkugambye mukulu Alonso abadde akyampereza text wano ndaba ali typing tanaba kulika nti amalayo ajja kumbulya kiki ekigenda mu maaso ku side ey'omutendesi gwasobodde okulabika nti bakwata ku nkoona. Simanyi mbutufu. According to how you can see, that is one of the footages that we got you from Rubindi. That is during the Mbara District and Bushenyi game. Ndozolabira ddala how tight it was. Bintu byabadde tight nnyo sisobola kunyonyola n'enkumalayo, but that was the goal. That was the goal for Bushenyi. You can clearly see what happened at Hirare. Yasobodde okulabika nti abeera mu makati g'omupiira ogwo. That is the center referee. Hirare talina buzibu. He actually officiated somehow well. Tetujja kwekwasa ate referee yakoze kino yakoze kiri, laba amazina gwe mu kisaawe. Anyway, ebintu ebyo bibeera mu district tournament nga bwolaba abantu ababeera akaawo bwe bityo bwe bitambula. So sijja kuleka nti kunyonyola bingi nnyo. That's one of the footages that we got you from Rubindi ku nsonga za Ankole District football tournament bwe zityo bwe zikyali. Sayiri Aligumaho remains the star man for Bushenyi okulabika nti abawadde points ez'enkizo yazibawa ku mupiira gwa Mbara District waka ku Bushenyi main stadium. Ate kati kuno yabadde pivotal nnyo. He had a pivotal role. Look at that anyway. And was anze nganze. I think that goal, the goalkeeper had totally nothing to do against that ball. Yali talina kyasobola kutukolerawo. He could do possibly little or nothing. Kuba kati awo sikiwanti keeper yadde alina okusavinga omupiira ogwo. If you could clearly see that goal, keeper yadde talina kyatugamba ku ssaawa eyo. But I think Mbara District balina okwetereza. They really have to reorganize. But I know kulika anti betereza. But I know kwetereza anyway. Ensonga z'omupiira si nnyangu. Excuse me. Those issues of football, especially in Ankole District Tournament, senyangu balina okulabika nti Mbara District yetereza ebintu ebyo bwe bimiride nga nkujeyo mu Ankole kankutwalira kati mu masomero. Empaka z'amasomero z'ekikopo ekya FUFA Television Cup, empaka ezo zigenda ddala mu maaso, era first leg eya round of 64 yasobodde okulabika nti etambula. Mizanyo egyo bagizanya ku lunaku olw'okutaano kwotadde olunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'eggulo olwa Sunday. Twawadde n'emipiira emiyitirivu obungi, but we have seen a record number of goals for the first time in the history of this tournament. Nawankwadde second edition yayo twalabye goals kumpi nkaaga mu bbiri, about 62 goals zebasobodde okulabika bascoring in the first, that is the first leg mu luzanyo olusoose. Era luno oluzanyo lwa round of 64 lwakuddingana buli ssomero ligenda kulabika likyazaali naalyo. So ababadde na advantage be babadde waka, amasomero agamu agabadde waka basobodde okulabika nti bafuna that winning advantage, kubanga omanyi what it means by home advantage. Kerere abeeraawo, support abeeraawo okuvaako mu baana b'essomero bamba bawagizi ba waka.
Masaka, you know what it means. But on Friday, also collect and tufuna results. I think that is on Sunday. We had some results that came through from Friday and Saturday. Then yesterday, Sunday. Let's see what happened. Ogwaso sewo Mengo ngesamba ndeje sodo kulika anti eja wali ku Mengo Senior Secondary School neba kuba goals abadde biri kwemu atenga Kibuli yasobodo kulabika anti yimirya muzanyo ogwo yasambye kololo ne gugwa gole mu kwemu sente bali kudembe mitara Maria yasobodo kulabika anti ompira gwa ne bagujjawoko kwotade no gwa Kako Secondary School nako bagujjewoko muntu yera high school Kitunga yasobodo kudira nganwa high school omanyi muntu yera eno ne nganwa baludde nga balina that rivalry but nganwa high school yali amaze okuba St Kagwa mu preliminary round kati okuyita yasanze muntu yera ne mu kwa gole mu kubwerere wali Rashamire Mbara High School Mbara Secondary School ne Mbara High School tegwasobodo kuleka anti gusambibwa St Joseph's College Ombachi yasobodo kulabika anti eyimiri yani St Charles Rwanga Koboko ne mu kwa go zabade biri kubwerere St Edward Bukumi yasobodo kulabika anti Samba Satito Winyi Senior Secondary School goes biri kubwerere atenga St Peter's College Tororo yasobodo kulabika anti Samba Majansi High School ogwawede satu biri nga Tororo basobodo kulabika anti baguwangula Teso College Alowet yasobodo kulabika anti kuba Ngola High School yabade gole mukwemu mpiro gwawude maliri Komboni College yakubya Adduko SS goes abade biri kwemu atenga Lango College gwasobodo kulabika anti gugwa satwemu ngesamba banafebo aba Dr. Obote College Boroboro now mpiro gwabade gw'amaanyi nnyo mwabade mu abaana abesomero betulowooza nti basamba mu teams ezenjawulo naddala ku team ya Bull mwabade mu abaana babiri ku team ya Bull abasamba mu junior team naye nga baana ba masomero so twalabye team eya Lango College nga banaffe emaze okuleka nti ekuba Boroboro eyo goals atukwemu ate nga Bukoli College kubya Jinja College goals biri ku bwerere then Busoga College Mwiri yasobola okulabika nti ewutula Iganga High School gole mu ku bwerere Meta SS ne gwa Maliri nena Miryango College gole mu kwemu atenga Nyakaswa School yasobola okulabika nti ekubibwa Mpanga Senior Secondary School walieri goals abade biri kwemu that was on Friday and Saturday then Sunday twasobola okulabika nti tubeera n'emipiira najo ejabadde miyitirivu obungi otwabadde n'omupiira ogwa Kigezi omanyi amasomero gaffe eno gaba gakuba mu bikonde Kigezi High School yasobola okulabika nti omupiira gwayo ne Makobole bagujjawo atenga Kigezi College nayo ebadde Sama Mutorore naye basobola okulabika nti bagujjawoko then ejasobola okulabika nti gisambibwa wali eri Masaka tosobola okulabika Masaka Senior Secondary School ngesamba St Charles Rwanga Kasasa gwawedde 0-0 luno gwawedde maliri atenga banaffe bo banafe aba St Leo's College Chegobe basobola okulabika nti muganda wange basamba Kilembe mpira guno nayo basobola okulabika nti bagujjawo ensonga ndowoozi zabadde za timing and weather tosobola okubanga tulaba omupiira gwa Gombe SS ngesamba Kings College Buddo gwawedde maliri 0-0 Bishop SS Mukono basobola okusamba St Joseph's SS Nagalama nekuba omuntu goals zabadde 3-2 ate nga Bukoyo Senior Secondary School yasobola okulabika nti esamba Kira College Butiki goals 2 ku bwerere Bukoyo SS neguwangula St John Bosco Kamuli basobola okulabika nti bakola ekyafaayo be basinza okukuba goals empitirivu omungi mu first round bade basamba Jinja SS yakubye omuntu goals zabadde mukaaga Jinja yabadde mukona baana babiri abasamba ku timu y'abanafe bwa Ababusoga junior team ate nga Kololo SS yazadde samba Old Kampala guno gwawudde nya 2 nga Old Kampala SS esobola okulabika nti eguwangula guno nno gwabadde wali Kololo Makerere College School yadde samba Lubiri Senior Secondary School era guno gwawudde goal emu kwemu ndowooza okusinzira nga bwe byatambudde Sir Samuel Baker Senior School yasobola okulabika nti esamba St Joseph's College Laibi era nga St Joseph's College Laibi yawangudde goal emu ku bwerere kwotadde Kitugum High School eyasambye Gulu High School ne gugwa goal emu ku bwerere still ate nga banaffe bo ababukedi College Kachonga basobola okulabika nti basamba Sebei College era omupiira gwa Sebei College ogwo nagwo gwabaddemu issues z'abawagizi abaana b'essomero bamanyi bulungi nnyo butya bwe bakola ebintu by'okulwanagana ebyo naye yazze Sebei College bazze wali Kachonga ne bawangula omupiira goals 2 Kabalega Senior Secondary School basambye Duhaga SS ne baguwangula goal mu kubeera banafa bakabalega atenga St Aloysius College Nyapea basobola okulabika nti omupiira guno agugwa maliri bade basamba Mvara SS era Mvara SS yakozesa abaana abasinga abasamba wali eri ku Mvara Sports Club Academy basobola okulabika nti bakozesa abaana bano abadde basamba anyway
difference yabaddewo mu masomero gano agasinga yabadde nti amasomero agamu galina abaana abasamba mu different leagues era mu junior category. So ensonga lwaki bwalabye Jinja SS ng'ekola ekyafayo ku goals mukaga kuba yabadde n'abasinga nga bagukuba ku team ey'abannaffe bo ababusoga kwotadde ne bannaffe bo ababull ku junior teams ez'enjawulo. So that's how it was for the first round. In fact twasobola okutanga tulaba equipment emipiira emijozi nga bwe kyaweebwa luli nga bwe nakolaga ku lunaku olwokutaano nti every team picked five zakayo balls. Basobola okuleka nti buli team yatwala emipiira 5 okuvaako ku bakungu ba Federation of Uganda Football Association era ekikopo kino kivugirwa bulungi nnyo omutendera gw'abannaffe bo ab'amasomero naye FUFA yeteekamuko ku sente ate nga ye supervisor. So that means tulina okulabya ddala third edition egenda kuba ya njawulo simply because we have had 65 teams ezasobola okuleka ziparticipating in this very round. What I can tell you anti FUFA yasobola okukola initiative eno eya FUFA Television Cup, but I really think nti nebye bakola nge exercise eyo gyolaba okuweereza abananyini masomero gano emijozi egyo emipiira. So ndowooza that is Dr. Ahimbisibwe, by the way. Oyo Dr. Ahimbisibwe yasobola okulabika nti aba chairman ow'abannaffe bo aba FUFA Television Cup asobola okulabika nti handing over emijozi ebiseera ebisinga abantu abo twetaaga okulabika nti bamanya oyinza omusinkana eyo egyo mipiira ndowooza ogiraba teams nga ziparking emijozi kwotadde n'emipiira. That was on Friday. Basobola okulabika nti bawaayo buli kimu amasomo kigenda okulabika nti gakozesa kye beetaaze mu mpaka zino eza FUFA Television Cup. Ebifaananyi ebyo twabikufunira okuvako wali eri ku FUFA Complex e Mengo. That is how it went down for schools. FUFA Television Cup eyabadde first leg era ndowooza teams like Nganwa babadde basamba their second game mu mpaka zino kubanga bo bali locked into a preliminary playoff wakati waabwe ne team eya St Kagwa gye bakuba goal emu ku bwerere ku mugatte ndowooza ojjukira zali 2-1 kubanga ogwasooka ogwali wali Enganwa gwagwa goal emu ku emu bwe badda wali St Kagwa ne bagwangula goal emu ku bwerere ne bayitawo ku mugatte gwa goals 2 ku emu. So that is how so far that is how it stands mu masomero bwekitebwe kiyimiridde. Empaka zino zigenda kulabika nti ziddamu era zakutojera mpaka mu mwezi ogw'omunaana gyetulowooleza nti finaali zandisambibwa. Jjukira mu gw'omunaana tugenda ku receiving waawo fixtures enaku z'omwezi between 13th and 15th tugenda kufuna waawo fixtures eza Times Uganda FUFA Premier League. Ojja kuba obiraba butereevu nnyo ebyo mpozi nga nkugyewokawo kankutwaleko mu muzannyo ogw'abannaffe bo aba cricket. Wetwogerera tiimu y'abannaffe bo aba Soroti Cricket Academy emaze okulabika nti ebeera confirmed ku tiimu egenda okulabika nti esamba mu annual Soroti Cricket Academy Week. Omanyi kibeerayo bunono omuzannyo gwa cricket gubeerayo mu district eya Soroti. Tubaayo ne kye tuyise Soroti Girls Cricket Week, tubayo ne Soroti Academy Cricket Week. Naye bannaffe abasoroti bamaze okulabika nti bakonfaminga squad yaabwe egenda okulabika nti esamba squad 2024 eya season eno, that is Soroti City Cricket Club. Basobola okulabika nti bafulumya confirmed squad yaabwe okuli amannya gaabo abagenda okulabika nti basamba. Kati gwe basoose okulabika nti bateekawo ku list ye Timong Patricia, Sandra Achao, Mbabazi Janat ate ngono ye captain. Ojjukira Janat Mbabazi ye captain ku side y'abaana ab'obuwala aba Victoria Pals, that is the national team y'abaana ab'obuwala. So eyo list oba squad egenda okulabika nti esamba mu season eno Timong Patricia, Sandra Achao, Mbabazi Janat ate nga she doubles to be also the captain of the Victoria Pals, team y'abakyala ab'eggwanga lyaffe Uganda abasamba omuzannyo ogwa cricket. Lako Proskovia, Loko Esther, Apolot Patricia, Amongin Naomi, Muge Kevin, Anyipo Evelyn, Kongai Mase, Tino Sarah, Michelle Claire ne Amenyo Natasha ate nga coach wa bamuyita Twijuche Emmanuel ye coach abatwala mu muzannyo gw'abannaffe bo aba cricket. Era ensonga ezo bwezityo bwezitambudde ku side eya Soroti Cricket Academy. Men's UG 2024 results wabaddeyoko omuzannyo gwa T20 ogwa waneno mu Uganda. Yatosobola okubanga tulaba clubs ez'enjawulo mu muzannyo gwa cricket nga zisamba across the weekend. Twalaba omuzannyo gwasooka ku lunaku olw'omukaaga, then twalaba emizannyo gize olunaku olw'eggulo ku Sunday. Twafunye results ezavu mu kisaawe ekya cricket era nga tiimu y'abannaffe bo aba Tornado yasobodde okulabika nti ewangula wali nga badde basamba SKPLS Cricket Academy. Muzannyo ogwo gwawedde nga Tornado eguwangudde ne 38 runs oba enziruka 38 ate nga
Ginger SS Cricket Academy yasobola okulabika nti eddira Tornado Bees ne bawutula ku bugoba bwabadde mwenda empichi mwenda ze basobola okulabika nti bakozesa okuwangula. Avengers Cricket Club yasobola okulabika nti eddira Nyakasula era ne basambamu Nyakasula ne wangula guno omuzannyo n'empichi 5 ate ng'omuzannyo omulala Ginger SS Cricket Club yasobola okulabika nti eddamu ne Tornado Bees ne muwangula n'empichi 7. Tornado Bees yawangudde omuzannyo gwo n'empichi 7 ate nga SKLPS yasobola okulabika nti eddamu ne Tornado gwe basobola okulabika nti bawangula awo. In fact Tornado guno yasobola okulabika nti eguwangula n'empichi 4. Results ezo zivaayoko wali ere mu cricket wa wano mu Uganda UG 2024 season. Nyakasula Cricket Club yasobola okulabika nti eddamu ne Avengers gwe basobola okulabika nti basamba Nyakasula ne guwangula n'empichi n'enziruka 26 si mpichi this time around, runs zenziruka ate nga wickets zempichi. So that means nti ategedde cricket osobola okulabika nti tugatako n'ofuna updates ezenjawulo mu z'abakyala eza Uganda Cricket Association T20 results ezabadde ennaku z'omwezi 29 basobola okulabika nti basamba ate nga Soroti City Cricket Academy yasobola okulabika nti esamba Ginger. Soroti City ne guwangula guno ne enziruka 31. So that means nti tulina okulabika nga tutegeera zino zabadde eza banaffe aba Uganda Cricket Association, that is ez'abakyala. Ziri zabadde ez'abasajja, zino ez'abakyala. Soroti Cricket yasobola okulabika nti ewangula n'enziruka 31 ng'ekuba banaffe bo aba Ginger Secondary School Cricket Club ate nga Ginger SS bwe yazzeemu ne Soroti City gwasobola okulabika nti guno omuzannyo guggwa nga Soroti City era ezzeemu ne guwangula n'enziruka 12. Kitegeeza nti Soroti Cricket Club yasobola okulabika nti ekola bulungi mu bakyala kwotadde ne mu basajja wali eri mu muzannyo gwa Uganda Cricket Association. Bwe bityo yasobola okulabika nti biyimirira nga kututeko mu muzannyo gw'abanaffe bo aba rugby. Bingi nnyo byasobola okulabika nti bitambula Kabaale twasobola okulabika nti tubeerayoko n'ebyafaayo byakoleddwawo weekend wrap up Kabaale eyo. Twagenza okulaba nga Waluku Barbarians bavudde Kampala ne bajja Kabaale waneeno okulabika nti beefuze ensonga. Twafunyeko statement okuvaako bali ku banaffe ku kitebe ekikulu ekya rugby, that is Uganda Rugby Union. Bawanise ku mukutu gwabwe ogwa Twitter, ensangi zino bagiyita X, ne bagamba nti Sevens by a standing 22-12 victory over Ginger Hippos at Kabale. In fact, bwe mba njogera mu kaawo, I've seen one of the pictures nga bigenda ku mukutu. That was, I think, Coach Claire, omu ku abaana b'obuwala abazannya omuzannyo gwa rugby abasobola okulabika nti babeera Kabale. She narrated to me and told me anti environment teams e Kampala gye zireeta waneeno mu Western Uganda it's unbearable. Twetaaga okulabika nti tufuna teams ez'enjawulo eziparticipating mu muzannyo gwa rugby. In fact, when it comes to rugby sevens, Western Uganda tubadde tukyali bubi. Therefore, we need more clubs ez'abanaffe bo aba rugby sevens. Now, rugby 15s, some schools are actually trying. When you talk about rugby 15s, the likes of Mbara High School, the likes of Ntare School, St. Joseph's, the likes of Mbarara SS, they are trying. Now, twetaaga okubaayo ne teams eza rugby sevens kuba yabadde challenge nnyo. So Waluku Barbarians basobola okulabika nti bajja Kabaale gye bawangulidde kye bayise Kigezi High Altitude Rugby Sevens Mission 2024. Eno yabadde 5th edition era ndowooza guno omulundi guno gugenda kulabika nti gututeekawo nnyo ekyokuyiga kuba Waluku Barbarians bava bate Kampala okujja n'okudominatinga at least tournament eri dominated by our clubs ezivaako waneeno. Mbara Titans, where are you? So ensonga ezo bwezityo bwe zabasobodde okulabika nti zibeera. That was a statement yetwasobodde okulabika nti tufuna okuvaako wali Uganda Rugby Union, ekibiina ekikulu ekitwala omuzannyo gwa rugby mu Uganda. Basobodde okulabika nti barecognizinga that performance okuvaako Waluku Barbarians. Era ndowooza guno omulundi guno yabadde edition growing faster okusinga ku mulundi ndowooza ogwabaddemu ku talents oba teams okuva mu ggwanga lyaffe Uganda ne ggwanga erya Rwanda. Bwe bityo byasobola okulabika nti bibeera Kabaale. So tulinawoko ne statements empitirivu obungi ezavuddewoko mu kitebe ekya Uganda Rugby Union ezikwataganye n'ensonga y'abanaffe aba Rugby Sevens Africa oba ekikopo ekigenda okuzannyibwa wano mu Uganda 2024 ne 2025 ekya Africa Rugby. Omukulu Honorable Andrew Olanya Ojok yasobodde okulabika nti ayimirira ku floor of Parliament biseera by'ensangi ku mabega na moving a motion
egamba nti government supporting entegeka zino but olw'obudde ngenda kuyita mu mulimi olusungu. Honorable Andrew Olanya Ojok moved a motion that was anonymously adopted by the whole House and forwarded to the executive for further action. His presentation was on 28th October 2023. Uganda, through the Uganda Rugby Union, expressed its interest in hosting the Africa Cup of 2 consecutive years, 24 and 25. This presented an unprecedented opportunity for Uganda to host the most elite rugby event for 2 consecutive years. In the edition of 25, the tournament will also double as the qualifier for Rugby World Cup that will be held in Australia in 2026. Rugby Africa, after ratification and review of Uganda's readiness by World Rugby, awarded hosting rights for the 2024 and 2025 editions of Africa Cup to Uganda ahead of Tunisia and Namibia. That was one of the statements. Bingi nye byavuddeyo kokaawo, bingi nye byabadde bisodokola nti bitambula okuva kokaawo. So omukulu Andrew Olanya Ojok yasobola okulabika nti ya moving a motion gye baaweerezaayo okulabika nti government is supporting entegeka zino. So the 8 participating countries in order of continental ranking are Namibia, Kenya, Algeria, Zimbabwe, Uganda, Cote d'Ivoire, Senegal and Burkina Faso. Uganda, currently ranked 5th in Africa, is one of the forerunners in not only winning this year's edition but also qualifying for the 2027 Rugby World Cup in Australia. Given not only the home advantage, the memorandum of understanding signed between the URIU, that is Uganda Rugby Union, and Blue Bulls Halkalin in South Africa for strategic high-performance residential training of selected national team players, the tiered high-altitude training facilities under the auspices of the Ministry of Education and Sports, but also Uganda's stellar performance in the just concluded All-Africa Games in Accra, Ghana, where both the men and women's national rugby teams won gold medals after the unbeaten run. The Uganda Rugby Union is committed to the realization and delivery of the Africa Cup to showcase our country while at the same stage. Kati ensonga zino mbutufu zo zigenze wala government etaddemu scrutinization okulaba sente omukulu Andrew Olanya nti yasaba mu moving motion eno ziri mu billioni 2 ne millions 5,427,276 I think that is the figure. Eri mu statement eri endala egenda okulabika nti ejjakaawo. So kikulaga nti twetaaga obwetaavu bwa sente we buli mungi nnyo okuleka ntusuza agamawanga omuli Ivory Coast, omuli the likes of Nigeria, Namibia, South Africa abagenda okujja waneeno nga bagenda kuba basamba mu mpaka eza Africa Cup eza rugby. So tulowooza nti sente zino cabinet esobola okulabika nti taking action in allocation oba mu kuweereza sente zino mu kuzaprovinga nti tuzifune tulabika okuba tuzikozesa naddala when it comes to omuzannyo gwa rugby. So I think this was one of the motions that we really need to support. We needed to support this. Ndowooza okusinziira nga bwe biri statement esembayo eriko sente erimu omutima gwa sente. I think zine sente z'omubutuufu abaana bano tuzeetaaga in rugby tuzeetaaga. So Uganda shillings 2,546,000,000 then 276,000. Yeah, that is the figure. Thank you, producer. This year's edition of the Africa Cup, however, requires the funding to the tune of 2,546,276,000 Uganda shillings. To cater for the cost of accommodation, security, transport, medical, venue, preparation, facilitation for officials and liaison officers, among other incidental expenses. Further support will be required in 2025 as Uganda hosts its inaugural World Cup qualifiers. We therefore request the indulgence of this August House to ensure the successful hosting of the tournaments. I beg to move. That was Honorable Andrew. Bifaananyi bibyo those days when he was actually moving that very motion. Ndowooza olaba, and it was adopted. Ne basindika motion eno, ne basindika actually mu cabinet okulabika nti bagikola. This time
time around, the news around all this is that the government has taken an initiative to support the Uganda Rugby Union okulabika ntufuna ku sente zino ge makula gali mu kino. So mbadde nkuyitamu highlight okulaba motion ngabo yali omukulu Andrew Ojok Olanya ononno jukira nti yali actually mutabanyi wa yali speaker mu parliament ya Uganda oba mu house omanyi the late Honorable Oranya yaso kulabika nti Jacob, that is yaso kulabika nti alikawo mutabanyi who succeeded him, especially mu bintu by'obululu bamukubira akalulu naddamu namu succeeding. But Ojok Olanya, he is one of the rugby enthusiasts. By the way, he was a rugby player when he was still studying. Yaliko nga achasamba muzanyo gwa rugby or member of parliament oyo. Kati ya movies in motion. It's all the kulabika nti ebera adopted. Tenga government again to supporting when it comes to rugby. So ebintu ebyo bwebe tubya sodo kulabika nti bibe era muganda wange munsike ya rugby. Now still in rugby, timu jola beyo babadde Mauritius era babadde baginzo kusamba mu round ye soka ya banafebo aba Rugby Sevens challenge ndowozo olaba team eyo yasobola okulika nti ewangula twakomyewo n'obuwanguzi okuvaako mu nsi eyo. So kati Uganda yawangudde round 1 era bagenda kulika nti bakomawo waneeno Rugby Africa yasobola okulabika nti etunyumira. That is our team era tubayozaayoza olw'obuwanguzi bwe bajjeeyo mu nsi etali yaffe. I think when it comes to rugby, we are doing better. Rugby has improved, seriously improved. Twawadde nga tulabera ddala ebifaananyi by'abaana nga celebrating byabadde bingi nnyo era I think tubaleke basooke bawummulemu celebrating ne bawana basobola okulika nti batuuse wano mu ggwanga. Tubaleke bawummulemu okulika nti batuuka ku ekyo. Kankugyewo ka mu muzannyo gwa rugby era kati kankutwalira ddala ku Buhimba Saints United Football Club. Ezo empaka ezabaddeko eza regional playoffs oba teams ezadde ziva ku mutendera ogwa region okulika nti begatta ku kibinya ky'ababinywera ekyabanafe aba bet power a big league. Tosobola okulika nti tubeereko n'omuzannyo ogwasembeyo ku lunaku olwa Sunday era twabadde tulaba omupiira guno gwasambiddwa wali eri side ez'ebuhimba mu Kitara region. Tosobola okulaba Buhimba Saints United ng'ewutula tiimu ya Ntodda yabadde goolo emu ku bwereere. Jjukira nti ogwasooka ekyamate mu maka g'abannaffe bo abantodda gwagwa goolo emu ku bwereere nga munnaffe Frank Ankunzire president owa Ntodda yakunga abantu n'abagamba mujje tugende ebuhimba tuwagire tiimu y'abannaffe bo abantodda naye tibasobodde kuleka nti bitawo nga bwe nakugamba luli. I think I told you about this on Friday. Nakugamba nti bannaffe abantodda bali balina okuwangula omupiira guno waka ekyamate. They really had nothing else to do other than winning this game at home. Singa bawangula omupiira ogwo waka this time cyane bali kibabeerera kyangu okulabika nti bayitaawo. So ensonga ezo bwese bwezira ekifaananyi kyolaba ekyo bannaffe aba Buhimba Saints babadde celebratinga oluvannyuma lw'okulabika nti bawutudde Ntodda era ne babeera promoted for the first time okufuna team okuvaako mu Kitara region okuba team okuva mu Ankole region. Gubadde mulundi ogusose emyaka 10 ndowooza givuddewoko okulaba team eno ezisamba ku regional playoffs nga tulaba Buhimba Saints ngekuba Ntodda kibadde mulundi gusose okufuna team eno ng'etudominatinga okuyingira big league. So bwe bityo byasobola okulaka nti bibeera basobola okulaka nti batuwa n'ekiwandiiko kye bayise appreciation message kye bawandiise ennaku z'omwezi 30 June 2024. In fact olw'ensonga z'ebigambo ebyo nga bwolaba ku screen yo sigenda kulabika nti mbisoma byonna naye bagamba nti we bring you greetings from the happy family of Buhimba Saints United Football Club. We wish to extend a special gratitude to all fans, players and management for the continuous commitment, determination towards achieving the number of dreams and targets of this club. To the media naffe batwebaziza because we have moved that naffe batwebaziza tosobola okulaka nti bakolera bulungi nnyo. Waliwo n'okusima okulala kwadde kugenda ku Albertine Mineral Water eyabadde partner yaabwe. In fact Albertine Mineral Water yatadde mu sente mpitirivu obungi. I remember nakuwako eggulire nga nkujjukiza nakuwako eggulire sometime back nti Albertine Mineral Water yasobola okulabika nti eteekamu ensimbi oba bakola partnership okwegatta ne ttiimu ya Buhimba Saints United okubawa sente ezaali zikwata mu bukadde 5 for refreshments kwotadde n'okubawa amazzi like refreshments during match days. So ensonga eyo nagikuwa bulungi nnyo. I think sigenda kulabika nti
kanti injiddamu. That is it. Bwe bityo byasobola okulabika kanti bibera ekitegeeza kati team ya Proline yakubiddwa okuvaako mwezo playoffs ate nga team ya Ntodda nayo yakubiddwa okuvaako mwezo playoffs. Let's talk about teams that have gone through. Team Ntunga Saze yasobola okulabika kanti joining a big league. Ntunga Saze tujajjira mu big league season ejja 2024-2025. Team ya banafe babu Himba Saints tugenda jira bawano mu season ejja ya Bet Power Big League era ne team ya banafe bo nga bwe walabye wali tugenda kubanga tulaba team ya Maida, but ompira gwa Maida gwali muko kwegamba akabuzaabuza baba wabira Maida nga bajiranga kuba nti yakozesa abasambi abalina licenses za teams ndala abatakola transfers abatali confirmed and verified okusinzira ku FUFA Connect system transfer match system ekiriza abasambi okuva mu team okudda mu team endala. So tulowooza nti ogwa Maida gukyali awo. So tujja kubanga tulaba teams empitirivu obungi nnyo ezinasobola okulabika nti muganda wange zijja like for the first time mu mpaka ez'abanafe bo aba Bet Power Big League, the likes of Ntunga Saze, the likes of Buhimba Saints abaddewo tebana okulabika nti bajjako for the very first time. So we're going to see that Maida naye tujja kugirabako awo mu season ejja 2024-2025 nga nkujjeko kaawo zikiriza nkutwale ku hotel e Kampala. Omukolo guno gwabadde gugendereddemu okulabika nti tuweereza awards oba nga tu awardinga tuweereza ebirabo abo abakoze bulungi mu season ya 2023-2024 mpaka ez'ababinywera ez'ekibinja ekya FUFA StarTimes Uganda Premier League. Twalabye abasambi ab'enjawulo nga bafuna ebirabo era twalabye na first 11 oba the best 11 of the season. Abamu ku abo abatuta ebirabo basobola okulabika nti babeera ne ku 11 eyalondeddwa kaawo ku Sheraton Hotel e Kampala. Tujja kubanga tukuwa details in subsequent programs, but we have a few of those individual awards tuina ebyo ebirabo bitonotono okuvaako kwa abantu bye bafunye oba ne positions oba slots ze bafunye mu first 11 oba the best 11 of the season. Twasobola okubanga tulaba omukulu Crispus Kusima yabadde best goalkeeper of the tournament 2023-2024 okuvaako wali ku team y'abanafe bo aba Kitara yasobola okulabika nti ewangula for the first time bawangudde Stanbic Uganda Cup era ndowooza okusinziira nga bwe kyali wali eri omukulu Crispus Kusima yabadde best goalkeeper era ensonga ezo yasobola okulabika nti awangula ekirabo kwotadde n'okulabika nti abeera goalkeeper yakulembeddemu wali ku best 11. So tulowooza nti ensonga bwezityo bweziri Crispus Kusima nadde musubira n'okubeera ku national team. By the way, nadde musubira n'okubeera ku national team. Crispus Kusima he has been one very good goalkeeper mu mpaka za Premier League season ewedde. So ensonga ezo bwezityo bwezimiridde abalala abafunye ku awards tasobola okubanga tulaba ebifaananyi byolaba ku screen yo byavuddeko ku side eri eya beach soccer. Ebifaananyi byolaba ku screen yo byavudde ku side eya beach soccer, that is FUFA Beach Soccer League finals ezaaliyoko ku lunaku olw'omukaaga. That was at FUFA Technical Center in Njeru. Tulabira ddala abatute ebirabo omwabaddemu best goalkeeper mwabaddemu ko best team era nga banaffe bo aba Beach Soccer nga bakulembera mu chairman Deo Mutabazi basobola okulabika nti bajja ne delegate wa Beach Soccer gwe bayise Anthony Tumwesije ne finance director mukulu Joe Chewalabye ne bannaffe bo abasobola okulabika nti bajjaawo ku FUFA Technical Center in Njeru batukaawo ne balabika okuba nti bawitnessinga classification game yaliko ku Mutora ne Kampala City ate nga n'omuzanyo wakati wa St Lawrence gwaliko ku final. St Lawrence yasobola okulabika nti yetwalira final. Tulina n'ebifaananyi by the way eby'abanaffe abavubuka bamanyi ebyabwe bwe batuuka ku kisaawe wali ku FUFA Technical Center Njeru nga bakubamuko ne ku dance. That was actually after that very game yali erina okulabika nti tuweereza final results. So ndowooza abavubuka balabira ddala. That was at FUFA Technical Center in Njeru on Saturday as beach soccer players were celebrating a victory. Ndowooza olabira ddala bifaananyi bingi nnyo bye twafunye okuvaako Enjeru, final bingi nnyo bye twafunyeko okuvaako awo Enjeru, but all we can say amawulire agali mu ekyo gali nti team ya St Lawrence yawangudde ekikopo ekya FUFA Beach Soccer League eky'omulundi ogwokutaano. I think St Lawrence is unbogable when it comes to this. St Lawrence University basobola okulabika nti babeera unbogable 5 times champions basobola okulabika nti bakola bulungi nnyo. I think Deo Mutabazi has to have some credit. Tulina okulabika nti tumuweereza credit nga tumwebaza olw'ensonga y'okuba nti
St. Lawrence eno siyo yokka esobola okubaamuko beach soccer esobola okubaamuko amasomero ag'enjawulo nga universities nga Kampala International University nga St. Lawrence asobola okwencouraginga amasomero gano amatendekero ga waggulu okubeera muko. So ekyo kimu ku bifaananyi bye twakufunira ku muzannyo ogw'abannaffe bo aba Kampala City we baali basamba era ndowooza baali basamba Buganda Royal okusinziira ku ekyo kifaananyi that was Buganda Royal nga basamba bannaffe aba Kampala City. Individual awards ezabaddemu mu beach soccer mwabaddemuko most valuable player of the tournament yabadde Steven Nyalimo okuva ku Mutora Beach Soccer Club era omukulu ono yasobola okulabika nti abeera most valuable player. Twalabye top scorer nga bamuyita Paul Lule okuvako ku timu ya Kampala era tuwaza Kampala City. Goalkeeper yasobola okulabika nti naye abeera ow'amaanyi yasukulumye yabadde Edward Kasibante wa team ya Buganda Royal. Best coach yabadde Davis Nono era Davis Nono ono wa team ya St. Lawrence yatutte yabadde best goalkeeper. You can clearly see him. That was Edward Kasibante ku team ya Buganda Royal. Bwekyo bwe kyasobola okulabika nti kitambula. Fair play team of the season yabadde Mutora Sand Lions basobola okulabika nti those are that is a breakdown of the individual awards. Bwekyo byasobola okulabika nti bitambula wali ku side ya beach soccer. The other side of football twabadde ku Sheraton birabo bingi byagabiddwa ku Sheraton yawo kotadde the kids of StarTimes. Omanyi StarTimes yeteekamu essente mu mpaka eza StarTimes Uganda Premier League. So tosobola okubanga tulaba kits eza StarTimes dish and their decoders, full kit of StarTimes nga ziweebwa bona bakola bulungi. One of our media personalities naye atutte waka StarTimes kit simanyi bagenda gira baddi musajja oyo kuba Eva abeera mu field simanyi butya bwe nalaba StarTimes yeeyo kale ngawe kyatambudde ngawe byabadde wali ku Hotel Sheraton. Tosobola okubanga tulaba omukulu Shaban Muhammad Jagason ngono mutebi wa team ya Kampala Capital City Authority yasobola okulabika nti awangula ekirabo ky'okubeera top scorer. Yali alina goals 17 season we yaggwera era y'omu kwabo abakyali mu mawulire kati teams 2 ezimwesimbyemu okuli ye ya KCCA eyagala omusayininga okumuwa contract extension ajja kuba afuna obukadde 7 obwa millions za cents za Uganda era singa asigala ku myaka emirala 2. That is if he extends his contract ajja kuba afuna 7 million Uganda shillings monthly era nga BTF aba KCCA okumuwa obukadde 10 as sign on fee eza shillings za Uganda na wankubadde singa ateko mukono ku ndagaano ajja kusooka afuna obukadde 8 by cash abukwatirewo kaawo alyoke alinde emyezi 2 giyitewo afuna obukadde bwe obulala 20. That is Shaban Muhammad Jagason for you yasobola okulabika nti awangula ekirabo ekyokubeera top scorer of the season 2023-2024 ne goals 17 nga atebera bannaffe bo aba KCCA. I think nze nganze to me he has been so prolific. He has been incredible. Asobola okulabika nti ateba goals empitirivu obungi atayamba ttiimu ya KCCA okuvako wansi gye batandikira. Omanyi KCCA bagikuba empira around asobola okulabika nti Muhammad Shaban Jagason arising omutindo gwa KCCA okubatebera goals empitirivu obungi bwezityo ensonga za Shaban bwe ziri. Jukira nti waliwo timu endala wano mu Uganda emwesimbyemu okumuwa US dollars emitwalo 6. That is about ziringa millions 229, yeah, if not 228, something between 228 and 229. That is according to the exchange rate of the dollar. And singa anabakiriza okujoininga team eyo bagala kumuwa emitwalo ja dollar 6. And ndowooza team eno teyinza kubandala mpozi maybe the likes of URA, the likes of Vipers, the likes of which other team anyway. And ndowooza maybe Police, because those are institutional football clubs. The team that's so like zajjamuko ku sente ezo. But I really think Muhammad Shaban should stay at KCCA simply because life asobola okujimakinga from KCCA and he's going to be earning still. In case he goes for earnings the other side when manually singa crossing okudde eri Germany entebe yinzo okuluma ate conduct yinzo okulabika nti musalako. By the way, that is because again Muhammad Shaban Jagason. Tulabye Dennis Omedi nga naye abadde named coaches player of the tournament. Omanyine ba coach batula ne balondawo ne baga nti fenga ba coach omusambi gwe tulabye season ene akoze obulungi ye omusambi Dennis Omedinho ndozo mulaba yoyo yabadde coaches player of the season 2023-2024 mpaka eza FUFA StarTimes Uganda Premier League. Twalabyeko Ronald Sechiganda yasobola okulabika nti naye ku mukolo guno
abera named the best midfielder of the tournament. Ronald Sechiganda ku team y'abanafe bwa Sevilla yasodo okulabika nti by the way asamba for the first time his debut ku national team otwali tusamba eggwanga erya Algeria na wankubadde Algeria tukubaawo ku kisaawe Nambole. Ronald Sechiganda was one of the local call-ups abasobola okulabika nti making their debut ku national team. That is Ronald Sechiganda for you. Yabade named best midfielder of the tournament. The person you see in a red jacket oyo bamoyise Crispus Kusima. That is the best goalkeeper of the season. Aliko walieri ku kitara agukwatira ku kitara ekyo kye kifaananyi kyolaba yasobola okulabika nti ku mukolo gwe gumu yaweddwa ekirabo ekyokubeera goalkeeper omulungi owa season 2023-2024 era Crispus Kusima nze nadde musuubira kubeera nga Joseph Put omutendesi wa Uganda Cranes amuyita simply because yapafunyirize bulungi nnyo last season koze n'okuwangulira abannaffe bo abakitara ekikopo ekisoose ekya Stanbic Uganda Cup eky'omulundi gwabwe ogwasoose. Sigenda kulabika nti nsukkaawo ebisigadde naddala best coach of the season ngenda kuba mbikuleetera olunaku olw'enkya ebyavudde mu lukiiko wali eri mu nsonga za FUFA Executive Committee okutuula olukuŋŋaana olwo nja bikuleetera olunaku olw'enkya but sigenda kugenda nga sikutegeezeza ku nsonga ya Euros. Tiimu y'abannaffe bo Ababungereza bayiseewo ku tebutebu. Jude Bellingham yasobodde okulabika nti abateebera ggoolo ey'ekyenkanyi ate nga Harry Kane yasobodde okulabika nti abateebera ggoolo ey'obuwanguzi eyabatutte mu round of 8 oba quarter finals webagenda okulabika nti muganda wange basisinkana eggwanga erya Bugirimaani. Simanyi mu butuufu butya banaakola. Also Spain yasobola okulabika nti ewangula eggwanga erya Georgia era omupiira gwabadde massive nnyo. Ojja kuba ofuna subsequent updates wenaba nkomyewo ku makya mu program yaffe gye bayize Blaze Sports ku ssaawa zijja kuba bbiri olunaku olw'enkya. Zijja kuba nkutuusako details empitirivu obungi kote n'okuba nti eggwanga lya Portugal ligenda kubeera mu nsiiki nga basamba eggwanga erya Slovenia yabakuwa goals 2 nambirya ku bwerere wali eri mu friendlies mu mwezi ogwokubiri. So this time around kinaabeera kitya nga basambye mu round of 16 mu mpaka eza Euros. Era nja kutegeeza nti Jordan Pickford omukwasi wa goolo ya Bungereza abadde omu ku abo abakwasi ba goolo abadde bakyalina clean sheets ezisinze naye olunaku olw'eggulo mbutuufu goolo eyasoosaawo gye basoose okulabika nti bamukuba teyabadde nnyangu mbutuufu awo. So twalabye abasambi ab'enjawulo kuli Ivan Toney nga baleeteddwa okuyingira mu mupiira gwa Bungereza era twalabye Declan Rice nga naye yataddewo omutindo omulungi kwotadde Bukayo Saka yakyusiza ebifo. In fact Bukayo Saka yakoze record mu 35 nga asambira national team nga talina shot on target. Ensonga ezo nkulu nnyo nja kuba nkuleetera details ezisingawo mu program ey'okumakya bwe bankomyewo okukuleetera ebyemizannyo mu Blaze Sports. Nakoze ne Alinito Apollo ku kamera kwotadde Joseph Pro wali mu control room mwe bali kulabika nti mutumbudde GNTV Sports Zone nga bulijjo. See you tomorrow akumata 10 musala bankumire. Bye bye for now.